Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que entiendes a las mujeres. No se trata de un truco barato ni de fórmulas mágicas, sino de descubrimientos reales de la psicología humana respaldados por estudios y experiencias. Y te advierto algo. Si ligas a comprender estos 15 secretos, tu nivel de atractivo puede disparar de una manera que ni imaginas. Tanto, que incluso mujeres que antes no te prestaban atención podrían empezar a mirar con otros ojos. Lo irónico de todo esto es que más del 90% de los hombres nunca han oído hablar de estos datos psicológicos, y esa ignorancia les cuesta relations, oportunidades y hasta respeto. Hoy, sin embargo, tú formas parte del 10% que sí lo sabe, y eso te coloca en una posición privilegiada. Ajusta bien el volumen y abre tu mente, porque a partir de ahora entramos en un terreno que la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que existe. Dato psicológico número 1. El poder oculto del olor. ¿Sabías que tu aroma puede ser más seductor que tu físico o tus palabras? La Universidad de Brown descubrió que las mujeres tienen un 50% más de neuronas en el bulbo olfatorio que los hombres. Esto significa que su sentido del olfato es mucho más sensible, y además está profundamente conectado con la memoria y las emociones. Cuando una mujer percibe un aroma que le agrada, no solo identifica una fragancia, sino que experimenta una reacción química que dispara atracción. Un estudio del Journal of Neuroscience reveló que si a una mujer le gusta el olor natural de un hombre, sus probabilidades de sentirse atraída por él aumentan hasta un 85%. Y ojo, no hablemos únicamente de perfumes. La clave es la combinación entre tu aroma natural y la fragancia que eliges. Esto se relaciona con la compatibilidad genética olfativa. Inconscientemente, las mujeres prefieren el olor de hombres cuyo sistema inmunológico es distinto al suyo, porque biológicamente eso favorece la supervivencia de la descendencia. Dato psicológico número 2. El hombre que se sale con la suya. Cuando hablamos de un hombre que se sale con la suya, no nos referimos a alguien arrogante o manipulador. Se trata de determinación elegante, la capacidad de conseguir lo que quieres respetando los límites de los demás. Un estudio de la Universidad de Columbia mostró que las mujeres se sienten más atraídas por hombres con alta autoeficacia, es decir, aquellos que confían en que pueden lograr sus metas sin depender de la aprobación externa. Ejemplo, estás en una cita y ella dice que preferiría un lugar más tranquilo. Un hombre inseguro preguntaría con timidez si quiere cambiarse. Un hombre con iniciativa se levanta sonriente y dice, ven, tengo un lugar mejor para nosotros. Ese gesto proyecta seguridad y liderazgo, cualidades muy valoradas porque activan en el cerebro femenino asociaciones con protección y confiabilidad. La clave está en el equilibrio. Demasiado complaciente, pareces inseguro, demasiado insistente, generas rechazo. El secreto es guiar la interacción hacia un resultado beneficioso para ambos. Ejercicio práctico. En tus conversations, practica proponer actividades en vez de preguntar siempre si está bien. Aprende a leer su lenguaje corporal y ajusta tu comportamiento en tiempo real. Pregunta para ti. ¿Eres de los que toma la iniciativa o prefieres esperar a que ella decida? Dato psicológico número 3. Lo que no dicen, pero sienten. La mayoría de las mujeres son maestras en la comunicación indirecta. Pueden expresar atracción, incomodidad o interés sin pronunciar palabra. Culturalmente han sido educadas para ser más sutiles en el terreno romántico. Un estudio de la Universidad de Kansas encontró que el 68% de las mujeres considerarían una relación en que pueden mantener su independencia y libertad. Muchos no lo dicen, pero lo transmiten con pequeños gestos. Una sonrisa prolongada, un roce ligero en el brazo,
incliners haciata e mientras hablas. Ignorar esas señales puede enviar directo a la friendzone. Ejemplos claros. Si te hace preguntas personales profundas, busca conexión. Si sonríe mientras sostiene tu mirada, siente atracción. Si busca excusas para prolongar el encuentro, está interesada. Tu reto es interpretar estas señales y responder con sutileza, incrementando gradualmente la cercanía. Pregunta. ¿Alguna vez sentiste que alguien te enviaba señales, pero no estabas seguro? Dato psicológico número 4. La atracción de la provocación juguetona. Aunque suene contradictorio, a muchas mujeres les encanta que un hombre las provoque de forma ligera y divertida. No hablemos de sarcasmo ni de burlas ofensivas, sino de un humor pícaro que crea tensión positiva. Un estudio de la Universidad de California mostró que las interacciones con humor aumentan la liberación de dopamina, la hormona del placer, haciendo que las personas quieran prolongar la conversación. Ejemplo. Si lama, señor café frío, porque siempre te olvida beberlo caliente. En vez de ofender puedes responder. Lo sé, pero creo que mi lamas así porque, en el fondo te encanta cuidarme. Con eso entras, en su juego y alivas la complicidad. La clave está en calibrar. Si ella no responde con humor, cambia de estrategia. Pregunta. ¿Alguna vez alguien te conquistó con un comentario juguetón? Dato psicológico número 5. El lenguaje que no es dice. El psicólogo Albert Mehrabian demostró que la comunicación no verbal representa hasta el 55% del mensaje total. Eso significa que lo que ella no dice con palabras puede ser más importante que lo que expresa verbalmente. Señales comunes de atracción. Inclinar la cabeza mientras te escucha, tocarse el cabello, humedecer los labios, jugar con un objeto mientras hablas. Muchos esperan que el hombre no des señales. Si no lo hace, creen que no hay interés y ese retraen. Ejemplo práctico. Si cruza las piernas en tu dirección mientras sonríe, probablemente esté mostrando apertura. Puedes decirlo. Veo que estás muy cómodo aquí. Eso abre espacio a que confirme la conexión. Error común. Confundir amabilidad con interés romántico. Observa varios indicadores juntos, no uno solo. Pregunta. ¿Te consideras bueno interpretando señales no verbals? Dato psicológico número 6. El valor oculto de la lencería. La lencería no es solo ropa interior. Para muchas mujeres es una extensión de su autoestima. Colores, diseños y texturas influyen en cómo se sienten en la intimidad. Un estudio en International Fashion Studies mostró que, al usar lencería que consideran atractiva, las mujeres experimentan mayor seguridad y confianza. Para ti, reconocer ese detalle es crucial. Valida su esfuerzo y refuerza su seguridad. Ejemplo. Si notas que leva un conjunto nuevo, comentalo de manera específica. Ese color resalta increíblemente tus ojos. Evita comparaciones y superficialidad. Consejo extra. Si decides regalar lencería, elige algo acorde a su estilo. Eso demuestra atención y sensibilidad. Pregunta. ¿Crees que la lencería es solo para ocasiones especiales o también para el día a día? Dato psicológico número 7. La conexión emocional multiplica el placer. Mucha gente cree que la satisfacción íntima de una mujer depende solo de lo físico. Pero la verdad es que para ellos la conexión emocional es fundamental. Un estudio del Journal of Sexual Medicine encontró que las mujeres que se sienten emocionalmente conectadas con su pareja tienen un 33% más de probabilidades de experimentar placer intenso en los encuentros íntimos. ¿Cómo se construye esa conexión? Escuchando activamente, validando sus emociones, mostrando interés genuino en sus experiencias. Un ejemplo. Si ella te cuenta un problema laboral, no saltes a dar soluciones. Mejor di. Entiendo que eso debió frustrar. ¿Qué parte fue la más difícil? Esa respuesta muestra empecho y abra un espacio de confianza. Error común.
Confunder connection emotional con dependencia. No es estar encima de el tiempo, sino crear momentos de cercanía real. Consejo. Establish rituals previos a la intimidad, cocinar juntos, ver una película, conversar bajo una luz suave. Eso dispara la oxitocina y prepara el terreno para una experiencia más profunda. Pregunta. ¿Cuál crees que es la forma más poderosa de crear conexión emocional? Os últimos secretos psicológicos para comprender la mente femenina. Dato psicológico number 8. La mujer y la memoria emocional. Uno de los rasgos más fascinantes de la psicología femenina es su capacidad para almacenar recuerdos asociados a las emociones. Mientras que muchos hombres tienden a recordar hechos de forma más lineal y práctica, la mujer vincula experiencias pasadas con las sensaciones que vivió en aquel momento. Esto significa que no solo recuerda lo que sucedió, sino también cómo la hizo sentir. Por ejemplo, una discusión que para un hombre pudo ser pasajera, en la mente femenina puede quedar grabada con fuerza debido al impacto emocional. Comprender esto ayuda a los hombres a manejar con mayor inteligencia sus interacciones. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se hace sentir a la otra persona. Dato psicológico number 9. La atracción hacia la seguridad emocional. Más allá del atractivo físico o material, uno de los elementos más poderosos que despiertan interés en una mujer es la seguridad emocional. Ellas buscan en un compañero alguien que pueda ser un puerto estable frente a las tormentas de la vida. La capacidad de un hombre para mantener la calma, actuar con maduras y transmitir confianza en momentos difíciles suele ser más seductora que cualquier detalle superficial. Esta necesidad de seguridad emocional está profundamente ligada a la biología y la psicología evolutiva. Centers protegida ha sido, históricamente, una ventaja de supervivencia. Dato psicológico number 10. La sensibilidad hacia los pequeños gestos. A menudo los hombres creen que deben hacer grandes actos para sorprender a una mujer. Sin embargo, la psicología femenina demuestra que lo que realmente marca la diferencia son los pequeños gestos cargados de significado. Una mirada atenta, un mensaje inesperado o una acción que muestra que has estado pensando en ella puede tener un impacto mucho mayor que un regalo costoso. Estos detalles funcionan como señales de conexión emocional y refuerzan el vínculo. Ignorar esta sensibilidad hacia lo sutil puede hacer que se pierda una oportunidad de fortalecer la relación. Dato psicológico number 11. La lectura del lenguaje corporal. La mujer posee, en promedio, una mayor capacidad para interpretar el lenguaje no verbal que el hombre. Esto significa que detecta con facilidad incoherencias entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Si un hombre pronuncia palabras de afecto pero su tono o sus gestos revelan incomodidad, ella lo notará casi de inmediato. Esta habilidad no solo le permite protegerse de engaños, sino también conectar más profundamente con quienes lo rodean. Para quienes buscan relacionarse con éxito, es fundamental cuidar no solo lo que expresan con palabras, sino también lo que transmite su cuerpo. Dato psicológico number 12. La importancia de la validación emocional. Mientras que muchos hombres resuelven conflictos desde la lógica, para la mujer la validación emocional resulta esencial. Esto no significa estar siempre de acuerdo con ella, sino reconocer y respetar lo que siente. Phrases como, entiendo cómo te sientes, o tiene sentido que piensas de esa manera, abren puertas al entendimiento y reducen tensions. La validación no es debilidad, sino inteligencia emocional aplicada. Dato psicológico number 14. La mujer como espejo emocional. Existe un fenómeno interesante en las relaciones. Muchas veces, la mujer refleja las emociones de su pareja. Si percibe calma, ternura o entusiasmo, tiende a sintonizar con ese estado. Pero si recibe indiferencia, ansiedad o inseguridad,
también pueda interiorizarlo. En este sentido, la mujer actúa como un espejo emocional que amplifica la energía recibida. Por eso es crucial que los hombres aprendan a gestionar sus propias emociones antes de intentar influir en las de su pareja. Quien proyecta estabilidad logra que la relación florezca. Dato psicológico number 15. La conexión a largo plazo depende del crecimiento compartido. Finalmente, la psicología femenina muestra que lo que realmente mantiene una relación viva no es la pasión inicial, sino el crecimiento conjunto. Una mujer valora enormemente a un hombre que no solo busca su propio progreso, sino que también la impulsa a desarrollarse. Esto crea un vínculo en el que ambos se convierten en aliados de vida, más que en simples compañeros. El deseo de evolucionar juntos es lo que transforma una atracción pasajera en un lazo profundo y duradero. Reflexión final. Estos 15 datos psicológicos nos revelan que comprender la mente femenina no es cuestión de fórmulas mágicas ni de manipulación. Se trata de reconocer la riqueza de sus emociones, la importancia de la seguridad emocional, la fuerza de los pequeños gestos y la necesidad de autenticidad en cada interacción. Cuando un hombre aplica estas claves desde el respeto y la inteligencia emocional, deja de ver las relaciones como un misterio y comienza a disfrutarlas como una oportunidad de crecimiento personal y compartido. Llamado a la acción. Ahora que conoces estos secretos, el siguiente paso depende de ti. Observa tus interacciones, pon en práctica estos principios y comienza a transformar la manera en que te relacionas con las mujeres. Recuerda, el conocimiento sin acción se convierte en simple información, pero aplicado con coherencia se transforma en poder real. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y sigue aprendiendo cada día. Porque al final, la verdadera conquista no es la de los demás, sino la de tu propia mejor versión.